And so as more people want to hold it, what ends up happening is it just drives the price up. 미국 비트코인 현물 ETF로의 자금 유입이 계속 강력한 흐름을 유지하고 있는 것으로 밝혀졌습니다. 최근 현물 ETF 전체적으로 4억 9,330만 달러 순유입을 기록하며 비트코인 ETF의 순유입 행진은 12거래일 연속 이어지고 있는데요. 블랙록 비트코인 ETF의 12일 하루 순유입은 3억 7,470만 달러로 그레이스케일 GBTC의 순유출 9,500만 달러를 다시 압도했습니다. 피델리티 비트코인 ETF의 이날 자금 유입도 1억 5,190만 달러로 GBTC 유출액을 크게 넘어서며 GBTC의 유출에 대한 우려는 완전히 사그라졌는데요. 현물 ETF 출시 이후 업계 전체적으로 순유입액은 무려 31억 달러를 돌파하며 비트코인 가격 역시 크게 상승하는 모습을 보여주었는데요. 이에 대해 최근 Cnbc에서는 비트코인 채굴업체 마라톤 디지털의 CEO 프레드 틸과 인터뷰를 진행하며 가파른 비트코인 현물 ETF의 성장과 앞으로의 전망에 관해 이야기했습니다. 그럼 인터뷰를 통해 자세한 내용 살펴보겠습니다. With, I suppose, the volatility that we do see in Bitcoin, how do you mitigate the potential for downside? Because again, you mentioned the halving and you mentioned what's happening in April, and I would imagine because you are a listed entity, obviously your shareholders, the people that like investing in you, obviously would have these concerns that is there any way to mitigate even further, much like a number of commodity players do in terms of hedging or the like, in order to offset any kind of downturn in Bitcoin, or do you just have to live and die by the price? Well, you kind of have to live and die by the price. Yes, you can hedge, but hedging is an imperfect science. So, for example, one way to hedge that Bitcoin miners will do is they'll sell covered calls on the Bitcoin that they hold. Well, if you had done that a month ago, you likely would have been called out because Bitcoin has gone on this run here the last few weeks. That would have, caused those options, call options to get called out. You can also put puts to protect you from the downside, but typically those are priced so far below where Bitcoin is actively trading for them to be attractive that you're going to lose 30% of the value of your Bitcoin before the put comes into effect. So miners tend to be a little bit more like wildcatters in the old oil business. Marathon has a huge balance sheet. We're the second largest public company with Bitcoin in our balance sheet. Now the ETFs have actually surpassed even Michael Saylor and MicroStrategy, which just goes to show the success that the ETFs have had. Even with the outflows from Grayscale, you've seen BlackRock and Fidelity really scoop home the majority of these ETF sales. So, which all bodes very positively for Bitcoin, because now you have institutions actively coming in, and in conversations we've had with some very traditional investment funds, they're basically saying, for our initial exposure to Bitcoin, we're very happy investing in ETFs and maybe a little bit with the miners for a little bit of added beta. But the good thing with the ETFs is it's made Bitcoin approachable for a lot of people now. You don't have you don't have concerns about security and who's going to hold it and how am I going to hold it and how am I going to buy it? Do I have to sign up on a crypto exchange? No, now you can just go to inverse leverage ETFs or levered ETFs, and then it, like Bitcoin, does that concern you or worry you at all? That it just opens the door for even more of that? I think Bitcoin has always been a market where you've had, few people have been able to drive price. Because at the end of the day, there are really fewer than 3 million Bitcoin sitting on exchanges at any given time. So it's a fairly thinly traded market. The ETFs are bringing actually more liquidity to the market. So it's a very good thing. And if you look at Bitcoin volatility, over the past 10 years, it's steadily decreased. And so I think that this will eventually behave a bit like gold does, which will only bring, again, more liquidity. And over time, I think what you're going to see is because there's a finite amount of Bitcoin, and we've already mined roughly almost 20 million of the 21 million Bitcoin. And so as more people want to hold it, what ends up happening is it just drives the price up. 최근 코인 투자를 하시는 많은 분이 큰 돈을 쓸어 담고 있습니다. 실제로 우리 주변에서 100억대 코인 부자들도 상당히 늘어나고 있는 추세인데요.
정말 부럽기도 하지만 한편으로는 정말 화가 나는 것이 사실입니다. 코인에 투자하는 것도 똑같고 사용하는 어플도 똑같은데 왜 이렇게 차이가 나는 걸까요? 핵심은 차트에 있습니다. 실제로 100억대 코인 부자들은 항상 차트의 중요성을 강조했는데요. 하지만 막상 차트를 공부하려고 인터넷을 찾아봐도 핵심은 없고 다들 추상적인 이야기나 누구나 아는 내용들을 자기들만 아는 것처럼 떠들고 있는데요. 비싼 유료 강의 역시 마찬가지입니다. 월급에 맞먹는 몇십 몇백만 원에 이르는 금액을 쓰면서 들어도 무료 강의와 큰 차이가 없는 것이 현실입니다. 그래서 제가 구독자님들의 이러한 사정을 다 이해하는 만큼 큰 선물을 준비했습니다. 바로 차트의 이론부터 실전까지 한 권으로 끝낼 수 있는 강의 자료입니다. 실제로 제 지인분들도 이 자료를 받고 수익률이 급격하게 증가하는 드라마틱한 경험을 느끼셨는데요. 하지만 제가 이걸 유튜브에서 직접적으로 공개하게 되면 다른 코인 유튜버들과 코인 강사들의 질타와 공격 때문에 힘들게 키운 저의 유튜브 채널이 위험해집니다. 그래서 큰 고민 끝에 문자를 주시는 구독자들에 한해서 이 강의 자료를 무료로 제공하기로 마음먹었습니다. 010-5886-4840으로 공부라고 문자를 보내주시면 한 분 한 분 빠짐없이 챙겨드리도록 하겠습니다. 이 강의 자료를 받아보시면 아시겠지만 다들 코인 움직임이 다 보이실 정도로 눈이 확 트였다고 고맙다고 말씀해 주십니다. 010-5886-4840으로 공부라고 문자를 보내주시고 비싼 유료 강의나 엉터리 무료 강의 듣지 마시고 저희 구독자분들 모두 이 강의 자료를 받으셨으면 좋겠습니다.